Hello, welcome and welcome back to my channel. Muraho neza, murakoze kugaruka abo tumaranye igihe kinini, imyaka imaze kuba nk'ingahera. Ngira ngo ni nk'imyaka 4 cyangwa ingahe. Inkuru nshyashya, you guys, abamaze gukora subscribe mwese. Ndashaka mfata n'umwanya mbashimire. Mwarabibonye ko twagejeje 3,000 bya subscription. Abantu mwakoze subscribe mwese ndashaka mbashimire, mwarakoze kandi murakoze no kuba mugarutse muri kureba ino video nuko munshigikiye kandi munkunda. Munyereke rero urukundo musangiza zino video abandi, munakora like, mujye musiga comment zanyu, mukanda kazogera kugira ngo igihe cyose nzajya nshiraho video mujye muyibona byihuse iza hariye. Ntabwo mbashaka kubatesha umutwe ngo njye forwardingira ama link ako kantu nzakavuga ko abantu ba forwarding ama link cyane batesha abantu umutwe, batanabavugisha ako kantu kangiza abantu bama link akaba atagusuhuza ariko akaguha link. Reka tugashire ku ruhande. Ikindi nshaka mbifuriza umwaka mushya wa 2025. Nizere ko mwawutangiye neza. Happy New Year. Turacyari mu kwa mbere, turakomeza tuvuga Happy New Year. Turakomeza twifurizanya umwaka mwiza. Turacyari mu kwezi kwa mbere. Mbifurije umwaka mwiza. Uzababera umwaka w'umugisha, uzababera umwaka mwiza w'ibyishimo. Nanjye rero hano kuri channel nzakora cyane. Uno mwaka nta bunebwe. Nzakora cyane byibura nuko umuntu ajya bipanga nyine bikagenda bigorana, ariko byibura nkajya mbahereza ka video kaya masije agiye atandukanye, ama topic atandukanye, ibi biganiro tugenda dukora byibura rimwe ku cyumweru nimbishobora. Nimbishobora, ariko mubaze murebe izo mfite hano, mujye mugenda hari ama playlist mba nakoze ujye ucuranga zize zose bijyanye n'ibyo ushaka kumva. Niba ari ibyo guteka, nabaye video y'amandazi. Video y'amandazi ukuntu mwari mumaze iminsi muyinsaba, none reba views tukiriho hariye, mujye mureba, mwinjire muyirebe, musangiza abandi, kandi nuyumva ukayikurikirana amadetaye yose arimo, wateka amandazi meza cyane. Ibijyanye n'imisatsi, ibijyanye n'umuhungu wanjye ukuntu ari kwiga gucuranga, byose ngabo band nzajya mbasangiza uko nshoboye. Sibyo? Murakoze rero, ndashaka twinjire mu kiganiro cy'uyu munsi. Na akantu kamfashije cyangwa ikintu kimaze iminsi kimfasha, nize nkuye ku wundi muryango, ngikuye ku wundi muryango kandi nshaka kubasangiza kugira ngo ndebe ahari umwe muri mwebwe cyangwa mwese byabagirira akamaro nkuko nanjye bimaze iminsi byarangiriye akamaro. Sibyo? Reka mbahe amasegonda make abatarakora subscribe, mwaje ari gushasha namwe twabakiriye, mukore subscribe, mukanda kazogera, mukore like, dukomeze. Amasegonda gusa. 1, 2, 3. Okay. Ikiganiro cy'uyu munsi ni ikintu nize nyikuye kuri famille imwe y'abashuti, kimita nkigiraho kandi kimbera nyine nk'urugero rwiza rwo kwigiraho. Ndashaka mbasangize rero iyo story. Rimwe umugabo wanjye yaravuye hano mu nama, araza arambwira ati sheri, hari umushuti wacu, ni umukecuru n'umusaza biyubashe kandi bashoboye. Iyo mvuze bashoboye nyine n'abantu baba bafite akazi keza, bishoboye nyine. Ati bafite couple, abashuti babo bafite umugore mbese ararwaye. Umukecuru yarashaje ariko arwara ya ndwara yo kwibagirwa y'abakecuru igibababaza cyane bano bazungu, yitwa dementia. Atangira kwibagirwa, akaba yakwibagirwa abana be, akibagirwa umugabo, akibagirwa wenda ko atambaye, akibagirwa kurya, akaba yagenda gatoba nyine ubwenge atatu ubwenge nyine. Noneho bakajya bamuzanira abantu ngo bamufashe, abo bita caretaker bamurera, nitwo tuzi abantu benshi naha bakora. Ariko uwo mugabo kubera yari afite ubushobozi, we agahamagara umukozi akaza kumukorera mu rugo, ntashake ko umugore agenda, kubera umugabo yari afite company yiwe ariko akaba mbese yabaye retired, yatangiye pension, ariko kubera yikoresha office ye ikaguma ikora ko yari afite n'abakozi. Noneho abwira rero iyo couple tuziranye, arayibwira ati nta bantu muzi bamfasha. None uwo mugore nawe abwira umugabo wanjye, arambwira ati nta muntu watubonera wafasha uriya mukecuru
kuko ararembye, ararwara iminsi mibi, agira iminsi mibi, yindi akoroherwa, ibindi bikanga. None umugabo aje mu rugo arambwira ati sheri, hari bano bantu ngiye numva akazi wagakora, kubera twebwe ngiye n'umugabo wanjye intego yacu cyangwa akazi kanjye kibanze ni ukwicara nkarera abana, nkabaha uburere, nkabigisha biriya byose mubona nkora. Noneho abimbwiye ndavuga okay nakora, kuko icyo gihe abana bandi barigaga, ngira ngo wenda bari mu biruhuko. Nakoze nk'ukwezi cyangwa amezi 2. Noneho arambwira ati umwana mutoya tuzajya tumusigarana tumurebe, cyadiza cyari kikiri gitoya nk'umwaka gutyo, umwaka urenga. Ati tuzajya tumusigarana ugende ugaruke na amasaha nk'5 ku munsi. Nkagenda nka saa 3 gutyo, nkagaruka nka saa 8 cyangwa saa 7 gutyo. Noneho ntangira kugenda, ngeze mu nzu uko ari kugenda ukamenya ko inzu nyine urumva ni uwo mudamu w'urugo, niwo mudamu w'urugo, niwe nta gukoropa, nta menya ngo muri frigo ni ibiki guteka, ubwenge bwaragiye. Abana be barashatse, abazungu rero ari ukuntu abana bashaka tu akabakagenda bakibana, kandi umukobwa we yarashatse ari hafi aho ngaho, ariko nyine akaba atamubera umukozi kuko nawe afite urugo rwe, nawe akakora gutyo, kandi se afite ubushobozi bwo kwishura umukozi. Ndagenda nkajya mbarebera, ukamurebera breakfast, ukamubyutsa, rimwe akaryamira ntamenye amasaha, ukamubyutsa, ukamufasha koga ko hari igihe hagwa kubera aba atagifite imbaraga, akagwa, ukamwibutsa kunywa imiti, ukamusokoza, binashoboka yewe no kumwoza ukaba wamwoza. Ariko bakaba abantu biyubashe, adashaka gupfa kuzana umuntu wari we wese. Ndagenda nanjye courage yanjye ngira, nkajya nkora akazi, nkakora isuku mu nzu, nkakoropa, nyine nameraga nkaho ndi mu nzu iwanjye, nkakora imirimo yose. Narangiza nkamupangira muri dushe, ukapanga amayisume, baba bafite ibintu byinshi nabipanga byose mu murongo nko mu nzu iwanjye. Noneho bari bafite icyumba tujya tuyita ngo ni stock, ariko mu cyongereza bayita ngo ni storage cyangwa pantry. Pantry ni icyumba kiba kirimo ibijyanye n'ibiryo, ni nka stock y'ibiryo. Noneho yari afite pantry side imwe ngo ni office, ariko n'icyumba bibanza kingana na hano ndi cyangwa kiharuta, cyumba kinini cyane. Noneho nsanga muri iyo pantry afitemo ibiryo bidafite uko bingana. Abase umuntu bakunda kurya ibikopo ibishyimbo byo mu bikopo, ngasanga biruzuye, ugasanga isukari iruzuye, ugasanga ifarini iruzuye, umuceri uruzuye, kandi ari abantu babiri. Noneho ngera ahantu nkajya nibaza, ugasanga toilet paper, zino papier de toilette hygienique, ugasanga ziruzuye, ugasanga mbese ikintu cyose gishoboka, aya masahani iza hygienique dukoresha tukajugunya, ugasanga arahari, ama snacks, tubiswi n'ibindi byose, ugasanga n'abantu babiri ariko afitemo ibintu byinshi, ibyo bita cereal, akaba afite ama cereal menshi yuzuye hariya. Nkajya nibaza n'abantu babiri gusa, kubera ko agura ibintu byinshi guri. Nza kumubaza ati ko mufite ibintu byinshi, like mugenda mugura, hari n'ibindi bihari mutararangiza. Arambwira ati dini ryacu, baba mu idini ryitwa ngo naba Mormon, sinzi ibintu bizera, ni mwakora ubushakashatsi. Ahita arambwira ngo idini ryacu ritwigisha kwicara ufite stock yejo n'ubwo utarahagera, ukarya uyu munsi ariko ukamenya ngo nizigamirije cyangwa niteganyirije ibyejo, bana amafaranga, stock yo mu nzu, ibintu byo mu nzu. Arambwira ati niko idini ryacu, abakristo bacu, abayobozi bacu nibyo batwigisha, baratwigisha kwicara ufite stock. Noneho niga akantu kandi na Bibiliya irabivuga, cyagihe kwa inkuru ya Yosefu, igihe habaye inzara, kubera ko yari yarafashije igihugu, bari bamugize ministre w'igihugu, yarababwiye ati imyaka y'inzara izaza, ariko harabanza hazi y'uburumbuke. Noneho muri yindi y'uburumbuke niho bakoze stock, barapakira yewe ibintu byinshi, arabipakira biba byinshi. Noneho igihe cy'uburumbuke kirangiye, hazi igihe cy'inzara, bya bindi babitse nibyo byaje kubatabara, nibyo byaje kubabeshaho. Noneho arambwira ati twebwe niko twizera, uretse na Bibiliya, ariko nibyo twizera. Noneho ndavuga kumbe. Ahita arambwira ati twese nuko batwigisha, nza gusanga afite ibintu mu nzu
havuga se gusa yari abifite ariko ukabona nakavuyo ngewe noneho ninjiye ngiye kumupangira ndabipanga amatoilet paper nkayishira hano niba ari ibishimbo nkabipanga hano afite ibikopo urani ibishimbo bafite ukuntu babishiramo ariko ugasanga bizaba expire kuri abandi kabizata agaciro nko mu myaka nk'itatu ugasanga agenda pakira niba akuyeho bimwe akongera agahora agura yongera frigo ibintu byose akeneye bikaba birimo ndavuga ati nubwo naje gukora akazi ariko nizera ko Imana iguhuje n'umuntu iyo kujyanya ahantu haba hari isomo ishaka kukwigisha hari ikintu bishaka kukwigisha uwo munsi naratashe mbwira umugabo ati nizi ikintu nubwo kano kazi ntaga akora igihe kinini ariko icyo nagiye kwiga namaze kukiga kandi nagitahanye nkabimubwira aho ukabona atabyumva ntangira rero kubishira mu bikorwa nagura toilet paper zino papier hygienique njyangura igikarito ikishashe kinini kiba kirimo ama papier hygienique 30 iyo ngifunguye cya kindi cya 30 njya kugura ikindi kigura hafi nka 20 17 20 gutyo amadolari nkahitangura ikindi ntakeneye nona ariko nkakibika impapuro izi paper plate ari gihe tugira iminsi mikuru hani gihe tugira n'ubute ugasanga nizo baririyeho nkazigura ishashe nafungura yashashe irimo udusahani 200 nkagura iyindi shashe nkabika hari isabune yo koza amasahani nafungura kabido kazamara nk'amezi 6 kwa kundi ugenda usuka mu gacupa gato dukoresha ngiye nkoresha y'amazi nasuka muri ka gacupa gato rya cupa urikoresheje neza atarabana ngo bayikinishe hari n'abantu boza amasahani bakakoresha isabune nyinshi iratinda rwose n'umwaka banza wagera mita ndavuga ati nzajya mbigura isabune yo kumesa ziba ari nyinshi nkagura akabido turimo turakoresha kubera ari y'amazi nkahita ngura kandi kabido kabikwa ntangira kubikora kuriya nza gusanga biramfashije kuko impamvu byamfashije nuko iminsi yose ntabwo uba ufite amafaranga cyangwa kubwira umugabo isabune yashize mpereza ibi byashize mpereza ibi byashize ndacunga cyagiye udufaranga twabonetse nubwo ntabikeneye nkabigura nkabibika umufuko w'umuceri twafungura kagafuka ka 20 na ibiro 25 cyangwa 25 pound cyangwa ibiro nkahita ngura akandi gafuka kakicara gafunze nubwo ari gato ariko kaba kahari nagura isukari nkunda guteka n'amandazi njyanye nkagura nk'ibishashe nka 6 by'ifu nubwo babantu wenda batarakenera kodarenga amandazi ariko ari umunsi yambwira ati nkeneye amandazi wenda bigahurana nuko nka cyagiye cya covid bigahurana nuko mu isoko nta bintu birimo nkaba mbifite niba mfunguye akabido k'amavuta gatoya tubari dutoya nakoresheje ngomba kuba mfite akandi kabitse niba mfite isukari ikiro nagifunguye ngomba kuba mfite ikindi kiro kibitse bitavuze ko mfite ibintu byinshi cyangwa ubushobozi bwinshi ariko ni uburyo bwo gusevinga ni uburyo bwo kwiteganyiriza bunyorohereza tuvuge no munsi umugabo ambwiye ati nta mafaranga noneho kuno kwezi wenda twagize amabills menshi cyangwa ibibazo byinshi bikeneye amafaranga ntago nkigira ikibazo maze imyaka hafi 2 nta kibazo nkigira kubera ko mbanzi ngo sauce tomate aho kugira ngo imbere naraguraga ukagura nka 10 udusosi tomate nkatunga ubu ndagenda nkagura 24 na tugeza nko muri 12 nkagura indi 24 nkatubika kuko ntiziba expire usanga ziba expire mu myaka 2 cyangwa 3 ibi kirungo cy'inkoko nkunda gukoresha cyo mu biryo ubu ndi ku cyanyuma ngomba kugura ikindi nimbona amafaranga ngomba kugura ikindi nahise niga ndakomeza toilet paper towel isabune yo kumesa isabune y'amasahani isabune yo koga Colgate ndagenda nkagura ama Colgate nka 6 mu gihe dukoresha imwe nk'amezi wenda nk'abiri nkafata ya Colgate muri buri cyumba cy'abana wenda douche imwe ugashiramo imwe no mu yindi douche hakaba hari izindi zibiri zahariya Colgate zibitse kugira ngo ejo bitazambera stress nimbona dusigaraje imwe nkahita ngura indi isabune yo koga nkahita ngenda nkagura isabune yo muri douche imwe isabune yo muri douche y'abana nkagura niyabo yo kubika n'indi yo kubika twisiga vaseline nkafata vaseline tuno turisiga iwanje twege vaseline yo muri inzu imeze nk'ibiryo icyumba cya Dani kirimo vaseline icyumba cy'abakobwa
kirimo vaseline, icyumba cyacu kirimo vaseline. Hari vaseline dushira nko muri salon kwa kundi ubu uri kumwe n'umwana ukamusiga kakaba kariyara mu mamodoka. Ufata udukopo utunuze dutoya nkashira nko mu isakame yanjye harimo akavaseline kangana gutya nagize scoop nkayora muri ya yindi ashira hariya mu modoka papa wabo hagomba kuba harimo vaseline ari ukuntu utora nk'abana cyangwa uri nk'ahantu kumva intoki zirumye ukasigaho. Noneho izo vaseline nkicara nubwo imwe icyumba kirimo imwe ngomba kuba mfite byibura nk'indi imwe cyangwa zibiri zibitse. Iyo ya yindi nyikuyeyo nguri yindi nkasubizaho. Rero biramfasha iyo wicaye uzi ngo nubwo twakennye turarwana no gushaka wenda amafaranga yo kugura essence cyangwa kwishura amabile. Noneho uzi ko mobile manini umuriro n'amazi birishuye inzu irishuye ukaba ufite essence ntabwo bugira kuko urabizi ufite ibishimbo waritogosa ugateka ufite ibirungo biriya byifu bitangirika biri mu nzu n'amata tujya tugura amata y'abana kuriya mukagura yo urumva akeneye kugurwa gutya yarangira ukabona kugura yandi. Ariko nayo urashaka kugura na nido cyangwa amata y'ifu ukayabika hari igihe ya mata yabuze ukaba uyafite. Nk'amazi hari igihe ntuma umugabo twajya nko ku isoko ambwira ati sheri ubwo tugiye aha terura ibindi bishashe bibiri by'amazi akahita ahakana ngo mu rugo haracyari ayandi mashashe abiri. Nkamwana no yaterure kubera ko mbivuze nyine nkamubwira ati kubera ko ya gahunda yahise njya mu mutwe. Rero nashatse bibasangize ngiye byaramfashije. Ari umudamu umwe nabibwiye muri famille ariyizi arambwira ati bya bintu byaramfashije. Ari ukuntu ufite amafaranga no munsi ukaba wayapfusha mu biryo ukayica nabi ukayagura ibiryo cyangwa ukagira ngo urayafite ukayagura umwenda ukayagura ibindi byose ushaka mbese ukajya muri vacation mugasohoka ukajyana abana gukina. Ubu nubwo mbajyanye gukina mbazi ngo mu rugo isabune yo kumesa ndi gukoresha akabido kamwe akandi karahari. N'isabune y'amasahani mbabwiye isabune y'amasahani mfite ni nk'umwaka cyangwa imyaka 2 sinzongera kugura indi. Ndagenda nkagura utubido tugura tubido tubiri kandi akabido kamwe kakumaza amezi 6 cyangwa ngahe gutyo. Ariko kubera ko nabyize kandi nza gusanga biramfasha bituma nticara mpangayika isabune yashize toilet paper yashize wiri gutesha umugabo umutwe cyangwa nyine nawe wirirwa witesha umutwe ugura utuntu duto. Rero nashatse kubibasangiza niba hari umuntu byafasha kandi nabizi biraza kubafasha mu byige. Ubaye ufite ahantu wabibika ntaga ufata akantu gusa kakumba gatoya cyangwa ahantu yewe no munsi y'uburiri wabikayo ariko ukamenya ngo utu dufaranga mbonye hari igihe ubura n'amadolari 10 kandi si ukubabesha n'ibindi kubabwira ntabwo ari kuvuga ngo mfite ubushobozi bufatika. Ariko kubera ko nize iyo mbonye twa dufaranga ikintu cya mbere ntekereza ndavuga ati ko ufite ifu ntabwo nibutse ko ifu yanjye nafunguye akanuze kanyuma ntaragura indi ko mfite ifu nirangira mfite indi. Twakuze nyine mu buzima bwo mugakoresha byarangira ukabona kugura ibindi. Ariko ushoboye kubona udufaranga aho kugira ngo ujye muri restaurant aho kugira ngo ugure umwenda mushasha wenda nawo udakennye cyane twige kugira stock cyane y'ibintu bitangirika. Ibintu byangirika birumvikana ariko ibintu bishobora kuba expire imyaka 2 imyaka 3 toilet paper se wavuga ngo iba expire ryari. Ibintu nk'ibyo twige kubistoring. Nicyo kintu nigiye kuri uwo mugabo umugore yaje gupfa kubera nyine yararwaye yararembye yakomeje araremba agira nana aravuga ngo ntashaka umuntu umufasha ngo ashaka umugabo wari umurwaje. Urumva wenda yumvaga ko iminsi yegereje akavuga ati umugabo wenyine anyiteho nyine ansezerere kugeza ngiye gutyo. Ariko iyo famille nyigiraho ko ugomba guhaha ukabika ibintu mu nzu nubwo utabikeneye no munsi kuko ejo ya mafaranga cyangwa bya bintu simwibuka se muri covid abantu wajya no kugura amazi wajya guterura udushashe tubiri cyangwa amata cyangwa iki bakavuga ati no hari limit. Hari igihe ubukene bwatera hari igihe ubushobozi nyine bwabura ariko iyo bubuze byibura igice cya bya bindi wari ukeneye waramaze kubika bizagufasha. So nashatse mbasangize kugira ngo namwe mwige kano kantu ababishoboye niba ubishoboye rwose utangire ubikore sibyo. Murakoze musige like musige comment mumbwire murabyumva gute murabona byabafasha kandi ni munabikora nyuma y'iminsi ngahe muzagaruke kandi mumbwire ko byabafashije. Akantu keza kose numva kabafasha
nagomba numva nakihererana mba numva nabasangiza. Murakoze cyane, tuzasubira ubutaha. Bye. Hi guys, welcome and welcome back to you guys who have been with me. First of all, Happy New Year to you. I hope you started this year well and you are doing really good. And I want to thank you guys. If you are here and you have been on my channel and you have subscribed, did you guys notice I reached 3K subscribers? Thank you so much, guys. Thank you for subscribing, and I'm going to continue to ask you to share the videos. Let's have other people subscribe, because this year we're going to be so busy. I'm going to share a lot. I'm going to do my best and try all my best and deliver or give you more videos and different topics. This year we're not going to be lazy. Happy 2025, and thank you for all your support. Thank you for being with me all these years. Before we enter in this message, if you are new here, please hit the notification bell and subscribe, so be notified every time I upload a video like this one. I'm gonna give you a few seconds to do so. Thank you. And you can go back. I have some playlists. You can go through the playlist and check the videos. Some are songs, some are me and my son practicing the videos, some practicing his music, and other videos I'm cooking. I'm sharing some of my recipe. My top recipe is where I make the mandazi. So go watch those videos and share with friends and family. I'm happy to share everything with you guys if you watch, if you give me those your time and watch and support me. There's this one thing that I learned, I would say like almost 2 years now, that I learned from someone. One day my husband came home and we have a friend that had a friend, and they were old, and this guy asked his friend if they had someone to help him take care of his old wife who had dementia, and it was starting to be worse, and the husband could not find someone or hire someone to take care of her, and he did not just want to bring a stranger. Then when my husband was talking to that friend of ours, he mentioned, oh, my wife can do the job. My wife can take care of her. It was just cleaning the house, making sure you give her breakfast, you give her lunch. Before I left, make sure the bathroom is clean, because sometimes she would have accident, or sometimes she would need help getting out of her bed, or organizing the house. They had a beautiful house and everything in the house, and the kids were married. So, and they were not closer to them. So my husband was like, oh, my wife can do that. And it was a job. They paid me. So I never worked since I got married. Like all the time, my husband takes care of me and the family and the kids. And my focus and my main goal or my main job is to take care of the kids, which I do perfectly. But at the time, because those were friends, my husband was like, maybe you can help her. We don't know how long she's going to live. We don't know how long it's going to take. Try, maybe she's gonna be okay. And the husband mentioned that the lady was giving a hard time to everyone who came to work with her. So I accepted to work for them for money, for sure. He was paying me. I would go from morning and come home like 2 p.m., which I had time from 9 after dropping the kids, and went there, did the job, and came back. At the time, we were in summer break, so I went and worked for them. And that's when I learned this secret. This guy is a Mormon. I don't know what they believe. You can search and see. He had a pantry or a storage of everything that you could imagine. If it was toilet paper, he had like extra toilet paper in the house. If it was beans in the can, like groceries, he would have those non-perishable ones, like the ones in the can that expires in like 5 years or 3 years. He had like a lot of those.
plates, paper plates, detergent, dishwasher soap, like everything, those kind of things that we buy that cannot be ruined or cannot get old fast. He had those kind of things in the house. And when I saw it, like if it's cereal, he will have like 10 boxes of cereal in the house. If it's beans, he will have extra all the time. The wife was there, but she was sick. She couldn't take care of the house and do those things. But the husband had all those things in the house. Then walking there, somehow I felt like I believe that when you meet someone or you meet a family, you meet a friend, there's always something you can learn from them. Then one day I asked him, why do you have extra? Like, why do you, if you have beans, you have extra. If you have water, you have extra. If you have this, you have extra. Then he told me that their church or their religion, they believe that you should, like, they teach their congregation to have, like, to store food or to store things that you need all the time. Your goal should be to store more things, like to have extra. And that touched me. That day once he told me that, I was like, okay, God, I think even though I'm here to help her, I felt like the reason I was there and the mission for God, it was for God to teach me to start storing things. You guys remember when it was COVID time, like people were looking for toilet papers all around the shops, or even water. We went to buy water and they would just tell you, oh, just one bag, or you try to buy extra. They wouldn't let us to buy those kind of things. You guys remember. Then I was like, okay, this is the lesson I'm here to learn. From that day, I came home, I told my husband did not get it, but I was like, this is a big lesson. From that day, I came home until now, when I buy like dish soap, like the dish soap I have right now will last me like how many years? Like 2 years. Seriously, I have like, like 1 gallon can go 6 months if you use it Neza. That's what I tell my kids. If you use it properly and really good, it can last you if you don't let the kids wash the dishes in your air. Some people waste the dish soap. Toilet paper, there's one we buy at Costco. If you are here, the one we buy at Costco has how many rolls? I think 30 in one bag. Every time until today, if I open that box of 30, if I just touch it and get one from that box, I buy another one. Like before I open that last box we have that has 30 rolls of toilet paper, I buy another one. If I have dish soap, if I open 1 gallon, it's a must, I have to have another extra gallon to be there, like to store. And same thing with food. If I'm opening 25 pound, a bag of 25 pound of rice, it's a must, I have to buy another one. Even though I'm just opening the bag, I have to have it. Thinking about it, I just thought that my fufu, the flour that I make fufu with, I opened the last box that had 5 bags in it, and I did not buy an extra one. So that's a homework, I have to buy that. And since I started doing that, I have discovered that it has helped me. Like the beignets, when I make the beignets, people order, I'll just buy it in advance. I buy like 10 pounds, like 6 flour, 10 pounds, like 60 pounds of flour, I put it in the house. If it's oil, like right now I have just 1 gallon of oil, I have to buy another one. So if I open that gallon, I have to buy another one to store. Because you never know. Sometimes you don't even have $10. Sometimes you don't have nothing. And since I started doing that, like right now, if my husband tells me, oh, we don't have money, maybe I don't have money right now, I'm never stressed. Like I can never stress, because
you know what takes money is to buy, oh, I need to buy flour, we don't have flour, we don't have water. Sometimes I tell my husband to buy like a water when we still have like 2 bags of water. He's like, oh no, we still have water. I'm like, get it. Because I know there are certain days or a day might come and you don't have that $20 to buy water or to buy milk. So milk, definitely you buy it, you buy like 3 gallon or whatever you can buy. When it's done, you go back. But if it's juice and the juice doesn't have to be in the fridge, I try to buy that. If it's snacks for the kids, the other day my daughter was telling me, Mommy, we don't have a goldfish because we don't have a Cheez-It. It's a box of Cheez-It that has a 45 packs in that one box. So they opened the last one. She was like, Mommy, we don't have a Cheez-It. We need another one. When we still just opened that box. And this has helped me. And I wanted to share this with you because it has helped me. It has made everything easy. Like even right now, if my husband says there's no money, as long as the bills are paid, as long as I have the gas in the car to take the kids to school and back and forth like that, I feel fine because I know, oh, we have rice, we can still cook rice and eat. I know we have beans, we can still, like beans cannot get ruined fast. You can spend even 2 years having the beans in the house. Same thing with rice, same thing with oil, same thing with like paper plates. When I need paper plate or paper towel, you guys know sometimes we need those. We use a small towel, but sometimes we use the paper towel. So I just have a box of paper towel there that has, it's 12 rolls. If I take one from that box, like from that bag, I have to buy an extra one to be there. And this has helped me, and I wanted to share with you. Even in the Bible, it says the story of Joseph when they sold him, and he went when the country was facing hard times of famine and people had nothing. Because they stored things, it helped them to survive those bad days. So my lesson or my message I wanted to deliver today or to give you, please, if possible, when you have extra money, don't spend it on restaurant, don't spend it on clothes. Yes, that's what I've learned. I started doing that. If you have extra money, you don't know if you are going to have money tomorrow. Use that money. If you have a bag of rice that you've opened already, you are using, is still there, but you don't know, maybe you might have visitors, you cook a lot, birthdays, parties, and that rice might go like this. So all the time, if possible, you have a storage. Have a storage, at least I have an extra bag of rice, I have an extra fufu, I have extra food in the freezer, I have a extra powder milk, just in case you can't afford the milk, extra sugar, extra, like all those kind of things, if possible. I'm not saying this to boast or to tell you that I have the money, but I've started doing that. And if I have like a kilo of sugar and I open that kilo of sugar, I start using it, my mind always takes me to the storage. I'm like, okay, you have to buy another one to store. Like trash bags. Right now I have trash bags that can last me over a year, like a year from now. That means I don't have to buy trash bags like every month you buy another one. Like over a year, I'm telling you guys. So you might find it like, why buying things when you don't need them? You might not need them right now, but in future you might not have money. So learn this from me as I learned it from that family. The lady died a few months after. She at one point she was like, I don't want anyone to take care of me, I just want my husband. It was really bad, she was very sick. Then her husband took some days off from work, and he was retired, but he had his own company, so he started taking care of her, and she went to heaven a few months after that. Please, if possible, try to store things whenever you can. Okay? God bless you, and continue to have a good year.
Please leave your like, your comment. What do you think? Did you learn anything? Do you think this is a good idea? For me, it's good. So share it with other moms and other families, other friends, so we can learn from this. And subscribe if you haven't. Hit the notification bell so you'll be notified all the time. Okay? God bless you. I'll see you in the next one.